kene mwende banyi ndisi anya anyiri gobe na anya na hada. So nangala wa solid 100.9 FM kunusi anu nanyi. Ona namba na ejelu mbozi odo na 10B Savage Crescent n'ime GRA n'Enugu afọ mbozi o meji ofo. Ada na ofuja GMO no ado na abefuru ochi ezi ego gị niile na awushi. Ada na ezuori ada ma amaka maka ma eji m ochi ezi anata gị ife iche. Ndebe ayu na adịkwa mma. O wee bụrụ m ezigbote ihe mwute na Nigeria na atụkwụbazi ọnụ atụkwụba. Onye nwetezi admission ọ ya ha akwụnwụ ụgwọ akwụkwọ. A very small boy nwetela admission na Air Force Secondary School na Agbani. Mami ya akwụnwụkwa n'ụgwọ akwụkwọ ya. O wee bụrụ m ezigbote ihe mwute 350 ka eji rụọ na admission that child. Biko ndebe anyị onye o metụrụ n'obi o jee na Facebook page ma ọfụ ya 1000 2000 oke iji tii. Echetara m mgbede ka mgbe ọ na-abụ obodo pụta ha akpọpụta ụmụazị dị very bright. Zụba ha na akwụkwọ. Zụba ha na mahadum. You will see that the children are under the village scholarship. Ndị niile dị bright na that village a na-azụ ụmụazị ahụ na akwụkwọ. Ifu na obodo na-akwụrụ gị ụgwọ akwụkwọ. Obodo na-enye gị pocket money. Obodo na-akwụrụ gị ụgwọ textbooks and exercise book. When you do that for a child, his allegiance will forever be for that village because oburu mmadụ ya agwa ya na oburu a lawyer na o kwesịrị ịbụ lawyer that village. Na oburu a doctor na o kwesịrị ị na-treat mmadụ na that village at least every December free of charge ma ha wete the equipment ọ chọrọ. So these are capacity building, human capital development. Enwere otu ọzọ esi eme ya ọ otu a. If you know what I mean. Ihe mwute. The boy passed the game on merit na Air Force. Check ya record Air Force na Federal be almost the hardest school and pass in Nigeria. The hardest because I near by quota system. Even commandants in do Air Force almost has a far pass chabeye. Me for just an individual, small boy, 11 years. Small boy because onye o metụrụ n'obi nya jekene na page m na Atijele Solid ka o mee ha mma ka ọha na ewetara onwe ya any amount you can spare. Yes, because that's the word. Any amount that you can spare, please spare. Ọ dị m mkpa nke a dị m ezigbo mkpa so that that boy doesn't lose the admission. Ebido go school yet ha kwụbede ka ma ụgwọ akwụkwọ ma ya fọzie ịna to school. That boy lose that admission, he had a lose a bright future. Seriously. Obro na school ndozo adiro nke di onu ana. But Air Force so na one of the cheapest school di onu ana right now as boarding school, in all honesty. Air Force so na one of the cheap schools in well ndi onu ana as boarding school. Awa me go ndozo na akwo. Seriously. Biko mene ebere nyere na ya aka ka anyị mara ma ihe anyị adoro anyị na mma so they can at least go to school. The child can at least be in school from next week. Maka na ihe a na-emekwe wa ọbụrụ you do not come up and come and take the acceptance letter. Enyewe do the admission to those who are available. So we did the exam. A reshuffle wa trash wa nda abịarọ trash wa nda abịarọ ọ bụrụ na school ka ị na-akọrọ na inwetara ego iji akwụ ụgwọ akwụkwọ you know, so it's not fun. Ekwesịrị as a new student ọkwụgodo acceptance fee wee weta prospectus wee mara na ihe edere ngwongwo na ngwongwo juru na Air Force edere ebe a dị too much. Even a big man ga crumble ma egochaa ya. So better egotegoduri a basics. Obidogodu. Biko ndebe unu je una full admission letter ya everything not na my page. Okay, iji toe. Call her with the home ndebe and may God bless you as you do so. At Ijele Solid at Ijele Ozioma Christi Ejio for if Ije ba he ga for everything about the admission there, every number for verification,
or the committee or number mamia, but I'll still do that after my show. But the account to mamia there by big on the buy men better. Kamata nachia back to school since na go. Yeah, na we are na primary school but prof. That's to tell you how sound he is, the little boy. Indeed, he's a very, very intelligent child. And he's so bright. At the age of 6, he reads and writes very well. Yes, he reads and writes very well. I don't know, some people are just naturally intelligent, exceptionally more than every other person. But we will not allow him to lose this admission, please. It's very important. Let's secure his future. Let's secure his admission. Invest in children who are willing to study, because this one is one that is willing to study. Because ụfọdụ na-ajụ ka esi enye m stars abụgodo mkpa m na mgbede a ihe dị m mkpa bụ otu ya bụ nwa obere nwa esi wee nachi ya school. Please ego ọbụla ị ga-channel to that stars. Look at my page, you would see a small boy who's been admitted to school, even though I didn't put up his picture, except you want to see it privately. But iga food everything, the letters and all the prospectus. Ihe kwesịrị ekwu. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịtụ a small amount, just borrow a portion from that prospectus. Send it directly to the school and please forward me the teller. I would be very grateful so that I can update it. Ka onye ọzọ yala ekwukwa the same thing. So ihe ọbụla enwere ebe 24,000 a day, enwere ebe 7,000 a day, enwere ebe 158,000 a day, enwere ebe ọzọ how much again? 26 or 20 something, I don't know, but ije na my page ị ga-afụ and buy. Ị na-egekwa na belekekwa Tuesdays na Wednesdays ọbụla ma ọ kwụrụ elekere ise bụ elekere isii. Obi, former governor Anambra State, Nyana Atiku, former vice president Nigeria, na won the Supreme Court na Abuja enweghị ike ịbụ 37th state. Na Abuja enweghị ike ịbụ 37th state. So amarụ nkụ ejiri hụ oke si were ihe hụ ọkpana kwukwu. That's what it is. Ọ bụrụ sọ mụ nọ n'ọgwa anyị nwere nwaada anyị. Nwaada gbara break. Ama m ebe o jere ka ọ gwa unu ebe o jere. Bịa nso side. Ngwa kene ndị be anyị. Ndị be anyị ekene m nụ. Kenekwakwa ha ọzọ, gwa ha onye ebe ị bụ. Ndị be anyị ekene m nụ. Afọ m bụ Obiọma Blessing Chinwendu. Abụ m onye Imo State. Confirm. Imo bụ unu na-agbazi gara gara. Imo bụ unu wụzi 1 year 1 block. Yes. Ama amụma ya agbapụrụ unu ndị Imo. Ma amụma a ga-aghara unu ọsọ unu mebere hardman. I don't even understand sef. Ihe na-eme n'Imo dị too much. Very much. Or the 3 much, man. The country yasara side. Aka na-ekwu na agụụ dị na na-emebi ihe. Na-egbusisi onwe unu, na-egbusisi ndị security outfit. Egwudokwa ahụ. Biko. The last 2 weeks. Can you nke mere last week, 2 weeks? And agwaghị nke mere nyaa na nwanne nyaa na-akọ last 2 weeks. Imo 1 year 1 trouble. Kwa ụka, kwa akụkọ, ọ ihe a na-emezi n'Imo State. Amara m ka ahụ dị unu with that kind of lifestyle. But seriously, it's not fun at all. Maka ọrụ niile anyị na-enweta n'Imo, anyị adịghị eji ya. Eziokwu ọrụ niile anyị na-enweta n'Imo, anyị adịghị eji ya. Seriously. O wee bụrụ ihe mwute wee dịara anyị. You know? If a small boy of GSS1 is about to pay about 300 and something thousand naira to just gain admission into school, Aqua 206,000 naira, 445 naira, 550 kobo. They go bagote now. What did they talk? As a new student, 206. Oh, hi, Bakoria, not to
Then a way well 100 and something thousand. Where you go with my mattress, my bed, my phone, my any ngongo na ngongo. My belt, my uniform had to go to 11. Uniform ha. Uniform ha tata. Ihe ogwa mo eji we kwa about 45,000 naira. Yes. I'm not kidding. Ki we malo how far anga go. Ihe mmadụ neto ha mo no bi nke gị na fere go. That's how far I've gone. Kan na agbakọ ego ụgwọ akwụkwọ ya, kan na agbakọ ego akwụkwọ ya, kan na agbakọ ego uniform ya. The textbooks so there by agocha ya nwatakịrị agocha ya isi mgbaka nwere ike bịa. So you see, we're not going to buy all of it. We're going to buy the prerequisites. Ndodo mkpa na aga ego. That compulsory of 16 texts at the home any parents palatable. You want to go? You know, so seriously, it's not fun. If a child of GSS1 should pay a 350 or 300, okay, give and take 250. Before you make a head bar, wage go 100,000 gabari na dengongo. Gwazeli honye na mahadum game. It's a terrible country, man. It's a very terrible country. Umuazia na wona Canada, wona US, they want free education from primary to almost secondary level. Free education. It's a contraption. This country, a contraption. I just went to buy gas just now, and the gas that I bought 600 and 620 to 640 the last time is sold for 480 just 5-10 minutes ago before Mbateba. You know, 840 for a liter of gas. The one I need 4,500 for Abuja. Now the one I need 3,500 and 4,000 naira. Here mbaro yaketa anu abu 9,200 and something naira. Yes, it's not a joke. Ndị na-anyazi lorry, you would have pity on them because I know na diesel ari kwugo. Onye na-ekwu ọnụ mmiri ọ na-agwaghị ezigbo ọnụ ya sharp. Ọ ga-afịọkwa afịọ na obodo a na Abuja ahụ. Yes, because it looks like people are going to pull their dresses and go around the street so that the government will understand what they are doing to the masses. It doesn't look like they understand the thing at all because ndị isi okpokpo nọ n'ime Aso Rock na-anya AC. It doesn't look like they understand the thing at all. Really, really. Ọkọghọ ka onye ya enyeghị. Ọkọghọ ka onye ya enyeghị. It's not like business is moving. Mia fozie na inweteghi ego iji akwụ ụgwọ akwụkwọ. Ọkwa ego do iwe mewe advert. Ka ọ na-afịa oke ka ọ na-afịa ogene. I cannot remember when last somebody contracted me to do a jingle or do an advertisement. Oh, ego do imewe na advert. I import one ihe. Oboho mgbe VAT na tax na the tariff niile dị n'enu ọjị. And cutting the people who are importers short of their livelihood, they are suffering so severely. Hanaya tax rate, kahanaya exchange rate, kahanaya VAT, kahanaya importation fee, kahanaya custom duties, kahanaya bill of lading. Kedinke hagaya yaribie. I do not even feel like discussing any topic this evening because it looks like Abahuzo were mbona hechi. The country is so fierce that I think people need to start calling out the government. People need to start letting them know that this thing is not favorable. The way they are going is too fierce on a country that is a developing nation. We're not fully there, so we need to also take it easy on the masses. Ọkwa onye dị ndụ na eri nri, onye dị ndụ na arụ eje ọrụ, onye dị ndụ na eme ihe niile. Ọ bụghị mgbe unu ji aka unu gbuchaa ndị unu na-achị before unu efeel na unu arrive. People's houses are collapsing. Water is flushing away everything akọrọ akọ. Nni ada eme, nni emero this year if you notice. Okay, emero this year. Nni emero this year really. You know?
ndị kọrụ ji ama ka ahụ dị ha, ndị kọrụ cucumber ama ka ahụ dị ha, ndị kọrụ potato ama ka ahụ dị ha. Ndị emere this year ihe ngalọn wee na-achọ ịchụpụ mgbọgọbe die gari bụ ego one kịta anụnwa bụ almost 2,000 Guinea. Yes. You know, it's a crazy idea. I do not know how you people over there sit down and watch the populace crumble in abject poverty and you're comfortable and you know, ewete palliative ayaha ama kee ya eweri ebu government osi n'aka baraka, then the masses ekwesịrị inye ya na-ata aja akpị asị na ihe ekwuru ka na-eme. Ọ bụghị ihe ekwuru ka na-eme. This is sheer wickedness, incongruous method of ruling. Ọ dabahọ ncha, ọ dabaro. Buhari has his way of ichi obodo anụnwa that food was everywhere, even though it was expensive, but not this expensive. The cost of living now is so tedious. Landlords increasing fees, house rents, schools increasing their school fees. Umuazi University knows in every state na-eme iwe. Not in every state, ndị na-aye ha emenwu hookup na-agwa gị na ha emenwukwe hookup. Umuazi na-anwụ sịsị, onwe onye na-ekwu anything, onye ọbụla pịa arụ kụmarịa n'enu udo dị. Ndị na-ebuba. For goodness sakes, let's just be realistic in ruling this nation. Seriously, the way things are going, the output come out at all. That's why this thing is so terrible. The output is not considerable. Unadeche na-ewepụrụ palliative, the reason for removing palliative, na-ewepụrụ subsidy, the reason for removing subsidy, or ka ewe kewe ego na the country, ka ewe develop the country. Ụfọdụ jere ime interview palliative nya, ụfọdụ ụmụamakia, ụfọdụ amaro makia. Who do not they deceive like this? Kedu ihe gọọmenti a na-aghọrọ mmadụ aghụghọ? Ịkwụ ụgwọ akwụkwọ nwatakịrị abụrụ ọrụ. Izukwa n'ahịa were nweta ego ihe eji wee kwụdị ụgwọ akwụkwọ abụrụ ọkpị. Why? Ọrụ onye nwere ego na-aṅụ mmanya, ọrụ onye nwere ego na-ata anụ. Kịta ndị mmadụ has resorted to 1 square meal every day. Why? Nobody thinks of eating 3 times a day anymore. People now eat just once and they are fine. We're suffering and we're smiling as if everything were all right. Yeah? The mmadụ rie 1 square meal, ha na-awụni enu. Ọ dị egwu. Ọ dịkwa egwu o. Nwatakịrị iku n'afọ, ihe erijugodo n'afọ wee chee nya ara. Unu amahụ na enwere ụmụ nwaanyị dị ime na ndị nke mụrụ nwa na-eche nwa ara. Onye rijuru afọ na-eche nwa ara because ọ bụ na iriju afọ mmiri ara ada agba. Yes. How can people go hungry this much in a nation like Nigeria? Nwelo everything eji enyelu ndụ aka. A country that has everything eji enyelu ndụ aka. Importers of various kinds of things. Exporters of various kinds of commodities. Jido onwe ha kepa na-ebe na chi ha egbuo ha. Shame. Seriously. Abeg. Mmadụ nọkata onye ha nwere obi aṅụrị n'obodo amụgheri ya na ya. Ọ na-atamugharị. Kedu ike eji arụ ọrụ ọkụ? Ume ka eji afụ ọkụ. Ume ka eji afụ ọkụ. Ndụ nọ na-asụrụ ọkụ, ume ka eji afụ ọkụ. Ziri onu ha ozi a. Onye translate eru nọ ha ya. Sị nọ ha na-aga ude, n'owu ude, n'ike egwu. Share nụ ha message ha je enwetie. It's not a bad feeling. Onye asị anya dụ mma asị ha otoro gbagbuo. For goodness sakes.
Una na-echeck ikwe ma ndị na-arụ ọrụ aka, how far with them? The country and na-echeck ikwe people like ọrụ inwe ego iwe eje nwụọ mechanic wee nwụọ shaft wee nwụọ azụ wee nwụọ ngwongwo na ngwongwo na-emebi na moto. But you don't have money to even buy the parts, talk more of repairing it. How do you people want even the handiwork guys to survive? How? Ada ekwuzi okwu ihe a na-eri n'ọnụ nke ịkpatụrụ aka gwa gị ezigbo ọnụ ya. Ndị mmadụ various kinds of noodles na results iri nke obere ego noodle jare. Ndị nke na-increase kwa n'ego ha na-increase ha ree ofu n'ụbọchị mma ha ere ha mma. For goodness sakes. For goodness sakes. Palliative anụ a na-eke aghọta mụ ka esi eke si marụ mee. Yes, si marụ mee. Ọ bụrụ na ya ha ama mee ya si ekezini ya maka obi mgbawa for people like me. Ọ bụrụ ha na ya ha ama mee ya si ekezini ya for goodness sake. Ọ bụrụ ha bịa enye ụfọdụ ndụ ahịa enye ụfọdụ ndụ mana unu chọọ ime national identity management census na ngwongwo ya na population na ngwongwo ya na orimagana. Unu amarịcha ụzọ everybody, unu amarịcha ọnụ ụzọ everybody na-agụ ha 1 2 3. Ma o ruo mgbe a ya eke ego na-eke enya n'enu ndụ ya enweta palliative enweta. Some ministries now, some mortgage banks anatawago small palliative of 40,000 naira. How did that happen, for goodness sake? That some people are getting the palliative in the country and others are not. How? How did that come to be? Manunu mere collation of a national identity card. Jidecha NIN na PIN na BVN and the money. Or for fancy corp. Was that collation for fancy? For goodness sake. If you people are not going to develop anything nice for the country, can you please return back our subsidy? Yes, it's a good development for a long term, but a long term is a long term. 1 month is a long term. For 3-4 months. That's a long term. We should see things on ground and set it running. Hit it running. Not suffering and suffocating people as if we were some animals. For goodness sakes. No sharing of money. Develop something nice. Let people get work to do. Get people paid. Let these monies circulate. For goodness sakes. I beg, presidential poll. Abuja cannot be 37th state, says Atiku and Obi, telling Supreme Court. Onya bu topic anyị chọrọ ịkpa na mgbede a. So na solid 100.9 FM kunu si anụnụ anyị. Ọ dị na 10B Savage Crescent n'ime GRA na Enugu. Afọ m bụ Oziọma Ejiofọ. Adama ofija jemọnụ adọ na abịa furu ọchị ezi ya. Ego gị niile a na-awụshi. Adama ezuori adama amaka aka ma eji m ọchị ezi anụta gị. Mana ọchị a na-akwa atọ m tata anụma. Onye ọwụ na ọ tọrọ ya chịwa. Ka ọsọ ọchị anaghị atọ m chaa. Obodo ya sara kpamkpam. Ọ bụrụ na ọtụka anyị shiri na owu na asa anyị ma na nene na ezigbo confusion n'obodo. Weta mmadụ nọkata o nweta nnọọ nna ọ just na anyị ekwechirigbo n'obodo anyị a. Ịdị n'ụdị ọwụ na unu shi vote anyị na ya gengem 50-50. Unu mụta agbafe ya amụta efe ebe ya. Determined to nullify the election of the President, Bola Tinubu, candidate of the People's Democratic Party, PDP, Alhaji Atiku Abubakar, and his counterpart in the Labour Party, LP, Mr. Peter Obi, yesterday lodged separate appeal before the Supreme Court. The two candidates in their appeals prayed the apex courts to set aside the judgment of the Presidential Election Petition Court, PEPC,
which affirmed Tinubu of the ruling All Progressives Congress APC as the winner of the February 25th presidential election. The two candidates in their appeals prayed the apex court to set aside the judgment. Of the presidential election petition Especially, they argued that the lower court erred in its judgment because Tinubu did not get at least 25% of the vote cast in the Federal Capital Territory, FCT Abuja, adding that the Independent National Electoral Commission, INEC, deliberately refused to transmit the results of the poll electronically to its portal in accordance with its guidelines. They also urged and argued that the PEPC glossed over their claims of manipulation of the poll conducted in breach of the Constitution and Electoral Act in spite of their weighty evidence. Yes, I think I agree with that. Whereas Atiku, through his consortium of 67 lawyers that comprises 18 senior advocates of Nigeria led by Chief Chris Uche, SAN, filed 37 grounds of appeal to challenge Tinubu's victory. Obi, through his own team of lawyers led by Dr. Levi Uzauku Sam, filed 51 grounds of appeal before the apex court. Specifically, Atiku in his appeal maintained that the verdict of the Justice Haruna Samani led 5 members panel of the Court of Appeal, which had on September 6th dismissed his petition against the outcome of the presidential election, was not only against the weight of evidence, but occasioned a grave miscarriage of justice against him. In another development, reports of plots to impeach Senate President Godswill Akpabio assumed a new twist on Tuesday following indications that no fewer than 10 of the former governors in the upper chamber and the coalition of civic organizations are now calling for his impeachment. I take that again. This country, in another development, reports of plot to impeach Senate President Godswill Akpabio assumed a new twist on Tuesday, following indications that no fewer than 10 of the former governors in the upper chamber and the coalition of civic organizations are now calling for his impeachment. Some pro-Akpabio senators were on Tuesday said to have embarked on a troubleshooting mission to their colleagues, even as some of them were reportedly contemplating getting the Dr. Abdullahi Ganduje-led All Progressives Congress APC National Working Committee, NWC, involved. What's your take on Supreme Court about Obi and Atiku's appeal? Do you think it's a good move, or do you call it a good move? What's your take on Peter Obi and Atiku's appeal to Supreme Court? Do you think no ezibo move kobo? Ajụjụ na-aba chọrọ azịza. Ajụjụ ọzọ chọrọ azịza bụ maka Akpabio. Mmadụ 10 na-anụnwa mbụ former governors. Chapter na-achụ ya ọnwụ mbiaka ka edewe. Ọ tara omeji ha. Ọ ajụjụ ọzọ chọrọ azịza. Anyị ga-eje ka anyị zụọ n'afịa maka na afịa ya azụ dị. Ọ bụrụ na anyị nachiete, anyị akpọghị igwe redio anyị tinye ọnụ n'okwu wee doka a na-eme. Ibe anyị ekene mụ na afọ mbụ Oziọma Ejiofor ka nchieta azụ ana m abịa.
suspension, Jesco grease, Jesco gear oil, Jesco ATF, Jesco hydraulic, plus including order. Jesco engine oil, they sustainable, both quality and durability for any automobile. Standard Organization of Nigeria certified all our products. Since 2012, Ms. Bishop Botos gave us award of recognition. All our products are ManCap certified. Head office 5860 Ago Palace Way, Okota Lagos State. You go get Jesco engine oil for all Jesco service points, markets, and shops throughout Nigeria. Phone 0809 62 73 722. Jesco engine oil. Jesco engine oil for longer engine life. Chuka, why do you look so sad? I don't even know where to start. Oh, Ibifiri Hat. Good to have you. Thank you for joining. As for my finances, Thank you. I've been feeling insecure about a lot. In fact, Chisom Nonso, thanks for joining. the worst part is that I don't know what to do. Ha, Chuka, you know what? You need to level up. Do you remember? Uchenna, Eugenia, thank you. Exactly. There's one for guys too, and it's called the Gentleman's Club. There, it gives you tips to be a rare man and be balanced all round. Wow, for real? Why didn't you tell me since? Chuka, don't mind me. Just tune in every Thursday to Solid 100.9 from 8 p.m. to 9 p.m. And to contact them, you can call 0706 862 1516. Wow, thank you very much. I will definitely tune in. Young Ladies Club, building ladies of substance. Ndị be anyị biko nyenụ nne eji esi ego ka o jee regista ada child na skuul na ọ dịkwana mkpa na emere ya. Ihe ahụ bụ ihe dị ezigbote mkpa na emere ya. Seriously, man. Eziokwu. Oke iji na toe. Ihe ọbụla ihe enyenwu ha nye ha ka a mara ma that boy a na-aba skuul. That boy dị too bright ịnọ n'ụlọ. Seriously. That boy dị too intelligent ịnọ n'ụlọ. Oh, eme mistake tii that boy in a good school, eh? Ọ ga-apụta bụrụ ihe eji ama atụ. But eme mistake tii ya na a low school, he will turn out well, but he will not be challenged because ọ ga na-agba first. So ọ ma dị challenged, you know. So Chineke nye aka biko anyị azụọ anya na mmadụ ka anyị bụcha. Anyị azụọ anya mara ihe anyị azụchapụta n'ahụ nwa ahụ. Seriously, but I want to also use this medium to thank Auntie Faustina Oda for her constant support on those children 80 in a cage. You remember those children 80 in a cage at some point that they brought them to me here and we took over the taking care of both their welfare, school and everything. I want to say thank you especially to Auntie Faustina. I really appreciate your efforts. Other reason you kita no one about new class. Otu aka mkpomego a ga-akwụ ha. Ị na-ekwu okwu ụgwọ akwụkwọ, ị na-ekwu okwu ego moto, ị na-ekwu okwu ego moto, ị na-ekwu okwu ego nri, ị na-ekwu okwu ego nri, ị na-ekwu okwu akwa akwụkwọ, na-ekwu okwu books, na-ekwu okwu textbooks, na-ekwu okwu exercise books. Na-ekwu okwu uniform, na-ekwu okwu their water bottle, cardigan and the rest. Ị na-agbakọ ego Auntie Faustina na-akwụ kịta ọ na-agbagote seriously almost 300 to 400,000. You know, ọ naghị atọ ọchị. Na-atọ ọchị chaa. Ọ ka iwee fụ a na-ekwu okwu ụgwọ akwụkwọ 4 children. 1, 2, 3, yes, plus Ada Hawaii, osote Ada 400 and something thousand naira. Ihe niile a ga-egoro ha. You know? So, it's not fun. Too long. No. Yes. Attention broadcasters, independent Yeah. producers, and Put on content music. streamers. This is your chance to buy or sell quality content. At Africa's 2023, the National Broadcasting Commission (NBC) will be launching the very first ever Nigerian TV and film content hub. Join us from the 24th to the 26th of October at the Marriott Hotel Ikeja, Lagos, and be part of a game-changing
acquisitions, I'm done with that. education, Put the music. licensing, and distribution of both local Give and music, international programs across all broadcasters in I just need Nigeria. work with For more inquiries, visit www.africast.com.ng. Content Hub, your easy and affordable access to quality and affordable content. Don't miss out. The Africast Content Hub, brought to you by the National Broadcasting Commission, NBC, in collaboration with NIFS. Maybe I'll go from the side. Did you I'm supposed to ask a question now? You don't need any. Yeah, I'm done. Thank you. You work the advert for 5:30. Yeah. This one. I'm not yet to go mazun the bang. You won't see a no number na solid 100.9 FM. On a number name, the long boys. What an attendee Savage Crescent, ni meji are in Enugu from Bozia Major. On Agapa, I'm on non aga. I may a big radio I kaiti on no kuano and order 0902 311 1009 0901 090 Kunu buy you now, but not even radio. Go will buy him. What the 0909 771 1009 0909 771 1009 Mokwana 0902 311 1009 0902 311 1009. Hello. Enna. Nde one now. Nde wa papa. Mbagani. Hey.
Aho, Ozuezu. Hey. Yeah. Yeah. Ugana no ya na ko re ye continent. Darling now. Okay. Ahizegi. Love you na ni ya ide kwa. Eh? Hello. Good evening. Oh, what the moment now? How much can you from River? One now. But not a radio go. About to win. But not a radio go on. May boo ye boy. That's better. Hello. And there one man. Of one again. Oh. Okay. Deo. Here we got a one Supreme Court. Yes. When you're getting to see your camera, Mana, I come to check it. Will be okay. The way putting it with Baducha. Or I am a Atiku, I'm ready to go ya. We am by again, open the mecha. I can't say that. We just want to go with it. We are getting it. We don't think about it. Aku ya kuna aka gikuna report maka nanti ana chanyi ke wikore kunile toboda ya kuri ga tabi kwa na ba ku yo gele oya oju na ya mandi hasi ya me imara na apo ya na Mr. Sorry or Madam Sorry ila ndio Afuma. Ndi amre chiro yeki soma dobuda ma police ma army ma judiciary ma shia mo sike ma do chichi kele ko government ma ke president ma ke bedi chichi ya na chi wota pa ana ndi ko me ko ke dru no na namma ama na ya ni ke bedri ya da ke na bale wa di ni ke be ejo e puri uresia wata ku kuna diko ko gade ona ha ka urika mere di mar paleti Sekali kene bos na Supreme Court. Aku ada kerja dia. Okay. Ada mereka cium besi nata semua muda. Orang mereka cakap ki orang ada apa apa. Apa dia ni di hojo. Mari ku beri sini. Aku ada pada mereka. Ada nak apa biu.
anachukua baadhi anapia ba anapia hapo kama faraha kwa hiyo ndio kukuta gaji ni kabla hapo ya hapo ndio hapo ndio gaji kwa bego oyo kwa Kristo mbaya para mbaya yura kama kwa nuna gaji kwa na yake Darling, now he got. Hello. Ndewo. Ọ dị mma. Ihe wee ike ikwu na ịgbasa kesi ka obi bụ na agba ọgba nwa sọpọtụrụ ya izụta ụba ọtụ izi ụba enwere abụ ndị mmadụ na-ekwa na-asị bido a na-azụ ihe a ga-enye ya si akedide ga-enye ya anyị nwere obodo mebigo n'oge ka ọ ya adị mana change bụ one thing dị constant and that change must come one day. Peter Obi mustn't keep up like that because of the tribunal. He's a man way hot, only honor, and he's going to do it even if he's still. Now, money that other doesn't mean you keep on pushing till you get what you want. So one day we'll get it right. But remember, if I get it right, I get it right soon. Why want to work at the point to enjoyment? Ọkwari. That's my rule. Mama can join them, young one. That is shaky. One look at it. People man will do the president to do good now. People man will do that president now. Yes. After that, you change it. Hey, sure. To the one word out of him. They also not people that you don't know why. I don't know how much want to talk. They don't know. And that is an mental politics. Then, men and cats are you. About the money here, I will let you put our money here. But I guess it's off. People don't know use here without anything. And I will go out in Romanga. So they will go to a case here. Several case of no case, and then so, I can't try to see you now. Even every have to put the radio. So, Ojiri nwa rachara nwa obere na nga. Ojiri nwa laisha ime ma oro onye Owere. Igadio. Hello. Nyojo. Natoche na Nigeria. Hello. Good evening. Ndewo. Back to that radio guy. Hey. Photo program really has a machine that you have to use it, but I don't see your radio station. Now I have put a radio station. Dala. Dala. I think no, that came from Kenya before 4 years. So in the Google, I did just click on it. We don't have on always know this area, but where we are there, we are. Then I'm gonna get the apartment. I don't know. We are what I get. So when what I got, you might so good.
making sure that I put it to my own mind and my own self. But the other way around. So you have to happen. I get my trigger time. I did a mushy and I go no die on even. Once they make this, and I've thought about the business because I don't have a late look at that. Yeah. I don't make this machine in the road. With a high cost of material and everything. Hey. I can make it in the guy. It is right. If you don't go to school, I give you a problem. Is you? 1,000. That's it. I have to use to back up the bottom gas. 1,000 for 1 liter gas. Hey. My the man of all. What from I think there's in Nakaria. And people. People servants, how much are they people? How would they cope up with all these things? It's a problem that we open to God. But the federal government, it didn't matter to Bariki. Oh, shit. Nobody like it, but I am going back. Oh, shit. Darling, now. You got it, huh? Eno ndi bobo mbarabu Nigeria. Zaramok. Hello. Hello, you know why? And now. Because in Cameroon, all about the long go from there. The prayer of Cameroon, my owner, although I am speaking up, I am home. We can do this radio station. So I have a guy there, I go to Wapa. I go Korea. Go find him back. What the fuck is someone? I cannot stand on that. Because we deal with the different countries, with the different countries. Then I don't understand what you do. What is the very much by it? You know, they have to pay a bit of the what is it? I am a mother, but Yamacha. People are wanting to believe about the time. Program can come Oh, thank you. You got them there. Hello. Good evening, madam. Good evening. God bless you for your program. Amen. Yes. And we want to be a no, you must not be doing. At the huge event for a big court. Yeah. Yeah, the only thing we keep about before you depend on what you are trying to learn. One tree cannot make a forest. So in the sense that I want to wait after the world will work on after, but that's good as you. Most of the people I went on Abuja as a top government, what are they doing about President Donald Trump? Are they with him? Are they against him? Because I want to talk with your man, I'm going to if I was putting them down, support or down, somebody to support or in the so the few people I will support people with this I will. And then support, I can't, and I have whatever to come here, the more you get the other. If it is me, that's now. That is number let's go. Reward and pay back what you have suffered for the relationship all time. Okay. You know, you keep that. I don't know. That's right. Darling, now. Hey. She making now misery. You know, Zipo me. I want to Charon me what? Chawana to me what? You know, Zipo me. She Charon to me. Oh, yeah, no, Sake Kokana, Koi, you know, Zipo me. Hey! She make you misery. She make no future. Because a canoe when a Nigeria. Ne, ha, ne, ha. Eh? As I move, alone. Hello. Ooh. You got them though.
Amen. Amen. Also, banks on Dodger, they had the car. They are sucking our blood. Oh, I'm so bad. Because I want to do now because you would see it with it's still to that. You have 1 month. Not supposed to buy. Oh, that is big. I got that. Dodger, it's in America. Oh, I have a problem. If not, yes, Nigeria to shut that down. Everything in Nigeria. To shut that, you know, not allowed. I shut that down everything. Up to the garage, what to the Abuja, enough is enough. To shut that down in Nigeria. Can't allow for the meantime. Can't put one there. Ejoku ka ha chikene onwe ha. Ka ha chikene onwe ha for 24 hours do mma. Ashi na enwe ho parastatal emeye na Nigeria. Oh. But when the election 2007, come on, you go to go how. So that's one. They have got the fire and the back of the fire. They don't find when you actually go down. What's the idea in the future? And then I have to do to work with the election. On that, they are evil. But when they get the election, this is the only opportunity I'm in now. Everywhere now, I'm going to live forever. Enough is enough. We shut down everything in Nigeria. We won't go out to advertise here. Yeah, the solution for Nigeria. But him and ikwu ha ya shi na ibia with anarchy. Ikwu ha na okwere omume kita anụ ashi na iso na ihe na-egbu Nigeria. Mana ịma na agbaghị ụzọ Owerri mgba n'eziokwu ọ naghị eji. Style ọchịchị nke anụ ọ bụ ije anụ ka ma aghọta. You know, o nwere ọdụ ma ọ bụrụ onye isi ochi. The style of ọchịchị no bija or dabancha cha umu ibe ni ibe atagbu onwe ha na afụfụ ogene bụ nka gene bịara ndị nka biko bye no aha mba oziọma eji ọfada na ọfịja ji enwe ọnụ ada ọ na-abịa fọchi eze ego ga-adasịsị ya ebe isi n'ụlọ mbụ na ngalaba Solid 100.9 FM ọ nọ na mba na-ejelu mba ozi ọ dị na 10B Savage Crescent n'ime GRA na Enugu afamụ ozi eji ọfọ ị na-egekwa na abịala gekwa Tuesdays na Wednesdays ọbụla ma ọkụ elekere 5 ruo elekere 6 kpọmkwem ọkụ elekere 5 anyị emebi ya na Tuesdays o jiri ọkara gata elekere 5 anyị emechaa anya mbọsị Tuesdays ma ọkụ elekere 4 anyị ebido echi niile ige yi na-egekwa ụbọchị Friday ige oge udo otu a ka anyị si eme ọkụ izu ụka ọbụla na ngalaba Solid 100.9 FM udo dịrị ndị be anyị ekene m unu. Myself? Yesterday you are scared. No. I was listening to this. Hey.